lakini kwako Bwana twapata msamaha, ili wewe Bwana ninakulilia katika unyonge wangu, wewe kinga yangu. Ninakulilia katika unyonge wangu, wewe kinga yangu. Atena na hiyo light. Aye. Karanchu. Kamera hii ndio gari mbele. Sawa. Hapa nipigie picha. Sika haiko chini cha chota. Usikie kilio changu. Usikie kilio changu. Ninapokulilia. Usikie kuomba kwangu. Ninapokulilia. Utazame maumivu yangu yanayosonga mwili na roho. Ee Bwana, usikie kilio changu. Ee Bwana, usikie kilio changu. Usikie kuomba kwangu mimi ninapokulilia. Usikie kuomba kwangu mimi ninapokulilia. Adui zangu wananiwinda, wanataka waniangamize. Ee Bwana, usikie kilio changu. Ee Bwana, usikie kilio changu. kilio changu, usikie kuomba kwangu.
kuikumbuka Sayuni. Kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Tukalia sana, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Uwezo wetu unatokana na Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Ee Mungu Mwenyezi, leo hii tunamsindikiza mtumishi wako Yohana kijana katika maisha yake aliyokuwa hapa duniani, kamtambua Kristo kama Mwokozi wa uzima wa milele katika Agano Jipya na milele kwa njia ya ubatizo. Akaishi maisha yaliyoitiwa kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya kitubio. Tunamwombea yeye aliyeshiriki pamoja na wenzake katika Kanisa Takatifu Katoliki, tunapomsomea misa sala zetu za mbinguni, wape familia nguvu na uwezo wa kuendelea na imani bila kulegea au kurudi nyuma, na maishani na wao watakuwa mwanga kwa wenzao na wajukuu wake Yohana na vitukuu. Sikiliza sala zetu, mkaribishe kanisa lake anapoelekea nyumbani siku ya kesha. Ni kesho tusherekee maziko yake. Raha ya milele umpee Bwana, apumzike kwa amani.
Bekere kurari. Yenye sana.
wakili kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Yohana Domeniko aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha pili cha Wamakabayo. Siku ile Yuda, kiongozi wa Wayahudi, alifanya mchango wa fedha, akapata kama drachma 2,000. Akazipeleka Yerusalemu kusudi wamtolee Mungu sadaka ya malipizi kwa dhambi. Namna hiyo alitenda jambo zuri sana, jambo la uadilifu, akikumbuka kwamba siku moja wote watafufuka tena. Kwa maana kama angalitumaini kwamba askari waliokufa vitani watafufuka siku moja, ingekuwa ujinga usio na maana kuwaombea wafu. Aliona hakika kwamba watu wenye kufariki kwa uchaji wa Mungu watapata tuzo nzuri mno. Wazo lake lilikuwa takatifu na la ibada njema kweli. Neno la Bwana. Utulivu uniongoza
kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane. Mimi Yohane niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwani mbingu ya kwanza na ulimwengu wa kwanza vilikuwa vimepita, pia bahari haiko tena. Nikauona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umetayarishwa kama bibi harusi aliyejipamba kwa ajili ya mume wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka kiti cha enzi ikisema, tazama, hema ya Mungu kati ya wanadamu, naye atakaa kwao, nao watakuwa taifa lake, na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Atafuta kila chozi katika macho yao. Hakutakuwa tena wala mauti, wala sikitiko, wala kilio, wala maumivu, kwa kuwa mambo ya kwanza yatakuwa yamepita. Yeye aliyeketi katika kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote upya. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mwenye kiu nitampa cha kukunywa pasipo malipo katika chemchemi ya maji ya uzima. Ashindaye atarithi haya, mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Injili ya Yohane sura ya 12 mstari wa 24 hadi 27. Naye Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuzwe Mwana wa Adamu. Amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali kifa hutoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakuwako.
Tena mtu akimtumikia Baba yangu atamheshimu. Sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii, lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyoifikia saa hii. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. The family of the late Celine and now John Dominic, the friends, the grandchildren, the close friends, the dignitaries who are close to John Dominic, the Jumuiya, and then Benedict, where Celine was seen the week used to ask for masses, especially when the late John Vichana passed on. The good work you did, and those who have joined us, the catechists who reminded us to go and see him say after Nairobi when he was here, and all the neighbors of St. Charles Rwanga Kisii Cathedral. It was a neighbor. And to those from Maran, where you are heading to after here, what is good? What is good? And that's where we stick to. Make sure that in your life you have realized that God is good and every moment in your life. Dear brothers and sisters, dear the family of Saint and John Dominic, your heart will tell that you belong to Saint. Who are the many sisters? Ending with N-E, like Paul, like Christy, like Jane, and you never do that. We are here because your parents knew Christ. And you are here, and we are here because we knew them. And the choir is singing because of the same. So, that's why every moment when we are mourning, God is with us. This afternoon, we are here to accept and acknowledge that John has rested in Christ. And we are here to pray and to ask God the Father to welcome John into his heavenly kingdom where he will meet with sin. This is our faith. We here today, we have not come only with tears. We have come full of faith. That's why we are praying and thanking God. The tears will come to an end, but the faith will remain forever. And when Christ comes, we shall rejoice both with John and the same. The first reading is from 2 Maccabees, chapter 12, 43 to 46. We are not the first people to pray when people have died from the family, the other ones have died, or to remember them. We are many billions thereafter. Judah is one of them who gives us the example of why we should pray for our brothers and sisters, our parents, and our dear loved ones because they knew Christ. And if that is the case, we are in the right place, praying in the Cathedral Church, St. Charles Rwanga, and we ask the saints of Uganda to pray for us as we pray for John Dominic to rest in eternal peace. We are praying for John so that whatever
He never perfected in right in the family, in the society, while he was serving the nation and the servants. He took, or not he took to serve. He was there among those who must have seen that children go to school, so that God will forgive him and inherit the kingdom of heaven. So our prayers today, let them ascend to the heavenly kingdom without of faith, from the family members, the grandchildren, the friends, those who died with him, those who were taught by John, Dominic. I remember of them. You will meet them tomorrow, more than today. This is scripture reminds us why we are gathered here today at the cathedral to pray for John Dominic. That God may forgive him his human weaknesses. As Christians, you are human. And after all of this, you will welcome him into eternal peace. So when we are prepared, we will sing well. Our Catholic faith reminds and teaches that our prayers through the Holy Mass and our sacrifices help our beloved ones in their journey to eternal kingdom. You will sing better when I come again. Therefore, our presence here, with all of the dignitaries, with all of the Christians, the young, grandchildren, has a meaning. Has a meaning to us. We are not praying in vain. It is an act of love, just as John lived a life of love. First to his family, to the children, the pupils he was with in school. The people he served in the Tutu Church ate not for service. It was not divided. And for all of those who were trusted, and they who met him and they helped them, all invited them. Psalm number 23, we are very sure, and every moment we know Christ is our shepherd. So what I'm saying, you are not attacking well. You are like your morning. You must attack the song because you are asking the Father to open the doors of heavenly kingdom for joy. Joy is saving and the saints. That's Psalm number 23. It is known by many people. Even if you was going to Nairobi Park, the Lord is my shepherd. But there is nothing I can want. But if I want it every time, you are wanting here there. Every time you want something. Every time, and you also want to rest. But the Lord is a shepherd. This was Johnny's philosophy in his life. When he was tired, he knew his father. As a father, as a family father, as a husband to say, as a teacher to many, many men, this is what he must have assisted them to understand. That he was not the chief shepherd, he was just a mere shepherd. The chief shepherd was Jesus Christ. We must connect that to save him to save him because saving was on my height. That's why I cannot even forget that. And the Paulines, the James, the Christians, and those I'm not mentioning, I will mention you when time comes. The children who are here, they must remember everything we are not going to mention. The way he told you, the way he instructed you, the way he combined that we go to church. And today, we are not going to ask you questions because these questions come automatically and you must answer them. Celine is having these songs in a bigger vita. John, no, 2 Timothy 4:7 and 8. Those songs you must sing for John. Nimepiga vita. These people will not attack today. Because we never practice together.
nimepiga vita. Hiyo nimeimba hiyo ingine. Haya, waje niwapatie yao. Nimepiga vita. Nasikia yao. And that's how every person must sing to Christ and devote himself or herself to Christ, saying that latest ages, when he was not even using even almost a stick, walking and complaining of leg pains, he was singing that song. Nimepiga vita. Nimepiga vita, vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani Dominic knew that he too was a sheep under the care of the good shepherd, Jesus Christ. Today, as a cathedral, the Church of the Diocese, we commend him to the hands of that same shepherd, Jesus Christ, who is seated at the right hand of God, the heavenly kingdom. Liberation was about new heaven, new earth, and the heaven is coming near. That is from our Father. Your will be done. Your kingdom come. Your will be done here on earth as in heaven. That's what John in the Revelation saw. And John is the one who wrote Revelation. And John is the one we are praying for. We pray that he also sees heaven open and he received from this world of tears the heavenly kingdom where there is joy. Of course, there will be the saying will be there. For John, the struggle of this earthly life is over. The struggles are over. His service is complete. The bigger vita. His pains are no longer. We are only to have tears today and tomorrow, and then we come back where? To Jesus Christ. What awaits John now is the eternal dwelling, the eternal kingdom, the new heaven, where he will be with God, seeing you face to face. Because you are tired. For us who remain, this vision gives us courage. I hear you come from far. The night is territorially down. Even as we hear pray and mourn, we know that the dead does not have the final word. Christ has. We read it all alone. We see that here alone. He said there was somebody telling you, there is no God. You know him. And they told you, he has given you power. You continue saying there is no God. One time you will come back to him. The gospel, it is from John. You know, if you are a king, we took John. If you are careless and your names are not near Matthew, John, then you reserve also. If you are a Matthew, let when you die, the gospel come from Matthew. If you are a Mark, let the gospel come from Mark. If you are a Susan, let the gospel come from chapter 8 of St. Luke. If you are Annie, let them also try to find it. 1 Samuel 1:24. You will be there. If you are Abraham, start from chapter 12 of Genesis. You will be somewhere. But if your name is wrong, I am sorry. I am judged, but I also ask the judge to pray.
To the family, John, the family of John and Sally, we pray that you keep the faith your parents, Sally and John, gave to you. Imitate them, love them, pray for them. Remember them every year. Have memorial masses. The Christ will be with you. With the wider community, where we see over here. You know it. Omotakatifu yako, na watakatifu Morotea Marieta Inume wao Francis William. The community must also learn something from John. That's why you're here. Many people could be his friends, his children, because they were students. So as a wider community, both from Cathedral, remember the leadership of John in serving, and may he rest now in peace as Christ continues to welcome and the Father opens the doors for him. Dear friends, John's earthly life is ended. Let us accept that, but his story continues through those in the family, the friends, and those whom we serve. So we pray for him. Let us also renew our closeness to Christ, so that when our own hour comes, we too may be welcomed into the eternal kingdom. Tata ito olegoro. We stand. Lord our Father, we thank you for the gift of life. The gift of Father of the family of John, Dominic, and Sally. They are here, and the grands and the great grands. We entrust them into your care. May the faith of the parents, grandparents, the great grandparents, the heart in the church continue in their lives. Lord, hear us. Lord, gracious hear us. Tunakuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Ee Bwana, tunakuomba. Mwana Nyasaye akatumia ya mwana wasengeri tukiri na watukirira ratote na sosi wao mwana tawasa mwaka John jani kirutana akatona kumo kilia kwao wataja sawi sasa wetu watulimana mwana na kwa mchingu Mungu otoiwe Mungu Baba Mwenyezi, tunakuja mbele zako wakati huu wa mchana tukiwa wakosefu, tunaomba msamaha utokao kwako. Tumeleta mikononi mwako roho ya msifu Kichana na Mama Seli, uwafungulie mlango wa mbinguni na raha ya mbele yote. Tunaombea familia yake, uwape nguvu wakati huu wa shida na kumlilia mzazi wao. Bwana, tunakuomba. Omia omuchano mutongi tata Nyasaye mbiya monikera twakire asobosio bwao twaturuke ikiendo bekite Nyasaye twabusike twakoira bonene kero le tata mbiya mono monene kere yeke okyo mwaka choni buri watwaite mniwe tumbo kyao Nyasaye omenyera asobe ko wense na ende tatumye yeke bikero kwa mrange Nyasaye mbiya monikera abasomba bao fika chena roito sasroti ito Pati nini lebusi wa Nyasaye barua boroli umusongojo tikatatumia ingane ligulisa tasikoro chetu nakobwa mwana Nyasaye karokera n'urutu wa kabere eliyetani umusongojo Dominic Vijana tirirema asembuli yoboma umongo boto iwe Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. wakati wa mjadala. Kwa hivyo
kupanga familia kutoka nyuma ili walete matoleo familia walioka nyuma. Wanakushukuru kwa
na mtumishi wako hivyo Bwana Dominiko, ambaye katika siku hii tunamwombea anapoelekezwa nyumbani kwake kwa maziko yako kesho, na kama alikuwa na doa dhambi, tunakuomba umuondolee kosa lolote la kibinadamu, umkaribishe kwako apate kufurahia na malaika wa mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti, ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kuwa akatoa kikombe chenye divai, akakushukuru, akakutukuza, akakibariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
Tunakushukuru kwa kuwa umetustawilisha kusimama mbele zako na kukutumikia. Pia tunakuomba kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Yusufu Melwana wa Kilelo wote. Utuangalie sisi wanao wote ambao tumeunganika hapa kwa pamoja ili kumwombea mtumishi wako John Dominic Jana, pia kuiombea familia yake, watoto wake, wajukuu na jamii yote ili uweze kuunganisha kuwa nanyi. Baba mwema, mkumbuke mtumishi wako John Dominic Vijana na pia naye kumbuka Selin liyewaita kutoka dunia hii kwa kuwa walishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake huyu Bikira, mitume wenye heri Petro, Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Mtakatifu Karoli Lwanga na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Kwa kulitia agizo la mkombozi wetu Yesu Kristo na kuyafuata mafundisho yake juu ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, usifadhaishwe na jambo lolote, tunapongojea kwa matumaini makuu rudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo aliwaambia mitume wako: amani na wajieni, amani yangu na wapa ninyi, msitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Nijalie amani moja kama yalivyo mapenzi yako, na yaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Pokeeni amani yake Kristo, peaneni amani yake Kristo, peaneni amani yake Kristo. Mwana kondoo wa Mungu, Uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. basi tazameni mwana kondoo wa Mungu. Tazameni yeye asiondoaye dhambi za ulimwengu. Heri ni yetu sisi ambao tumealikwa kuitikia kushiriki pamoja na mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Sala ya wokovu. Ee Mungu wangu, unisaidie nipokee komunyo vyema. Mama Maria, uniombee. Malaika wangu mpenzi, uniongoze kwenye altari ya Mungu. Sala ya imani. Ee Mungu, ninajua kwamba nitaupokea mwili wa Yesu na damu yake ninywe, kwa maana wewe ulifundisha haya, na
kuachia komunyo kwamba katika sakramenti ya mwili wake kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia mzee na mwanao Yohana Dominiki kijana afike kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuendelee kuombea familia ya Yohana Dominiki na Sereni ili na wao watembee njia ya Kristo, wawe mahujaji wa matumaini, tubaki na amani. Asante kwa familia and all those who joined you, to the Church of Selin and to the Church of John. So at this point, we are going home straight, and you know that in the Catholic Church we don't say anything after the Mass sacrifice. Remain present, and we thank you. Maybe on a possible is here, or the person from the house of Selin who is here, because Chim, I salute you. Wilfred, Yogamani, Francis, I salute you. Peter, Kefa, I salute you. And the promise, all of those being that is how it goes. So, one from Vijay. Okay, I will speak on behalf of them. Because only one, only to say thanks. Because we talk of faith, faith and the faith. That's that. From the family of John Dominic Chan, us, we want to give appreciation. First of all, to the church, the Catholic Church, for having stood with the family, not only at this time of grief, but throughout our lives, and during my mother's funeral and now my father's. And to Father, I've seen you keep mentioning my mother Selina. I think for me now, I'm having also closure to my mother's funeral, of which I never attended. That time, I could not come because I was doing my PhD in Tanzania. And it was during exams, I could not attend. Thank you to our leaders present. Honorable Jimmy Ambweni, I was shocked to see you. We were together in Nairobi during the fundraiser, and we've spoken so many times after Mzee passed away. I never expected you to be here, even tomorrow for the funeral. Indeed, nyinyi wazee mlikuwa na upendo wa kweli. Pia tukipanda tulikutana na Mheshimiwa Wilfred Yoge Mwenyenye. Yoge ero mukansela mpaka wanaro wa MC kurutoro bwana. Abona mahali. Wilfred Yoge was a friend to Mzee. One of our sisters, kuna mmoja alipewa Bishop alipewa back statement kwa American Embassy, na mwingine Mwenyenye Yoge alimpea back statement. Kwa hivyo pia kuja kumlilia rafiki yake. A good friend of mine, Kevin Arwasa, huwa mnamwona kwa billboard ananyeshewa. Aja sema dawamo, omorepe, no wacha. Thank you very much. I'm shocked. Most leaders show up
on the day of the burial. Thank you for coming. Indeed, you are a true friend. To the relatives who have stuck with us since day one, they have never rested. And you know this burial has taken long. Normally it takes about 2 weeks. The funeral is over. They've stood with us now close to 1 month. May God bless you. Uncle Michael Penda, you are with us in Nairobi. You are with us in Eldoret. You drove to Eldoret and back. Despite your age, may God bless you. I cannot mention everybody. Lakini asawanspi pia marafiki, Mwenyezi Mungu awabariki. Pia familia ya John Dominic na Selina Nyaboke wanawashukuru nyote. Siwezi sema mengi, ila kesho kitu tunaomba kwa wale watatoka mara, tunaomba amani. Sasa hivi matanga imegeuka imekuwa ndio kiwanja cha siasa. Sio vizuri. Mzee hata kama alikuwa mwanasiasa, pia alikuwa mtu wa kanisa. Tuheshimu familia wakati ya majonzi. Ukitaka jini ndio hapa Simba mwenyewe anafanya siasa miaka mingi. Simba mwenyewe hawezi kufanya kitu kama hicho. Sasa hii siasa, sisi kama vijana wadogo tunaanza kujifundisha tabia mbaya kabisa. Ni vizuri tuige wazee kama kina Jimmy Amwinyi. Na nimefurahi mzee Jimmy Amwinyi ameweza kufika ili kesho aweze kueleza vile alikuwa anafanya siasa na vile siasa inafaa kuwa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Thank you. May God bless you. Because Pastor Lawrence was near and close to Selly and John, the glory bless you. Asante sana mkachano wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwanza kabisa nami nilikuja kujiunga na familia hii kwa sababu mzee huyu tumetembea naye, Mama Selly tulikuwa tunatembea naye. You know, from 1986 nilikuwa hapa kama shemasi, kawa padre na pia kuendelea kusaidia wanafunzi wetu hapa University. Tumekuwa kwa karibu mpaka wakati mmoja Mama Selly na huyu mzee wakaniteua hata Elaya sikuwa hapa, Celestine yuko hapa, wakaniambia sasa wewe ni kijana wetu wa kwanza, wengine watafuata. Kwa hivyo kwa hivyo hata wakati alikuwa mgonjwa akiwa Kisumu, tulikuwa tunawasiliana na wale mapadre wa sehemu kule ili waweze kumsaidia mpaka katika ya mwisho. Kwa hivyo hata nikiwa Nyahururu, akiwa mwalimu mkuu wa St. Joseph long serving head teacher in Nyahururu, alifanya kazi kwa unyenyekevu without any confrontation. Not there are many people who can be so confrontational in their places of work, lakini yeye alikuwa anafanya kazi yake hivi kwa unyenyekevu, na anakuja tunashauriana kwa sababu shule ilikuwa ndani ya mission hapa. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa vile wakashirikiana na Mama Selly, wakakubali kuwa waombaji na wakapata watoto 7. Walikuwa mtasema ni wangapi, vitukuu ni wangapi, lakini tunajua alifanya hiyo kazi, Mwenyezi Mungu alimpa. Kwa hivyo vile tumesikia siku ya leo katika Yohane ilikuwa 12:26 inasema, yeyote anayenifuata, yeyote anayenitumikia, mahali nilipo mimi mtumishi wangu atakuwepo. Akamtumikia Mungu katika ile kazi yake alikuwa anafanya katika familia, na kama mwalimu aligusa watu wa mzee John. Kuna marafiki wa kila mmoja wenu, asante kwa kuja ili mweze kushiriki pamoja katika kuwafariji hao na kuwapa moyo. Katika sala, Mwenyezi Mungu awazidi kuwabariki. Ni kuambia kwamba kesho nakaa huko Masimba, kuna mazishi mengi huko, nitashiriki huko, lakini ndio nimekuja hapa, na pia
tutaendelea kushirikiana spiritual union as you bid farewell to mzee John Dominic Gichana. Asante sana Mheshimiwa Chinyungu kuwa na hapa, kufanya kazi nzuri katika maeneo yote Kusini. Kuendelea kubarikiwa na wale wote ambao wako hapa. Mungu asije kuwabariki. Kwa wale wageni, mimi ni Father Lawrence Nyanga wa jimbo la Kisii, lakini sasa nafanya kazi huko Masimba, sehemu za Masaba South, kuna South County. Hapa ni Central tuko mahali Mheshimiwa Munyenye hapo hapa. Asante. Asante kwa kunipatia nafasi. Waache familia ifuate, kisha kwaya mtafuata na vile vile mtatoka. Jana wale ambao tusaidia kuleta mwili ndani pia wasaidie kutoa mwili. Na hapo nje ndio wale ambao watafika kesho tasama mwili kidogo, ndio toka hapa safari yangu kuelekea Mara. Hivyo basi tutaelekezwa hapo nje vile tunasafiri kuelekea Mara. Hivyo tuokoja hapo nje ndio tutasama mwili. Kwaya tafadhali tuanze ndio kwaya na familia ndio wanaandamana, ndio wengine nasi.
Chamwana mura kanyane mongwano wali bintu ubeke gari otaka bi chama fulana bi kare ko
retirement, na hii retirement tumekubali. Mshikilie mkono, roho yake ikae kuingia katika makao ya mbinguni. Mwili wake ambao ulikuwa ni hema, ambao roho iliishi ndani, sasa imefika nyumbani kwake. Kesho tutamlaza pale kaburini, atasubiri pale hadi tarumbeta itakapolia. Papo hapo watafufuliwa wale waliokufa kwanza, nasi tulio hai tutaungana na wao kulingana na maandishi matakatifu. Basi tutakulaki pale mbinguni, ili Mungu utupeleke katika pale makao ya milele. Kila mmoja atavalishwa taji na utamwazawadi kila mmoja kulingana na matendo yake. Sasa wakati huu tunaenda kuheshimu mwili, utufanye tu watulivu, kitu kimoja na upendo, ili Mungu wetu sherehe ya kesho ambayo ni kilele ukae nasi na kweli tukuhimidi na kukutukuza. Tunaomba machache katika jina safi la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tutaheshimu mwili tukienda kwa utaratibu, na fikiri asha wale wako pale watusaidie ili watu waheshimu mwili wakirejea upande huu wa kushoto. Tafadhali asha wale wako pale tusaidiane. Basi tuheshimu mwili, kuwa na hotuba fupi fupi, kisha baadaye basi tutaanza, tunasema ladies first. Tutaanza na wamama. Wazee watamwona mzee wao, mwende pale nyuma ya gari tafadhali, nenda nyuma ya gari. Hao wako hapa mbele, mwende nyuma ya gari. Mkitazama hivi mnakuja huku kwenye hema hapa. Ashas wako pale watatuongoza na tushikiane pole pole. Tuanze na wamama, ladies first. Baadaye tutakuwa na wazee, tutamheshimu mzee wao. Watoto vijana hatutaki kutumia jina Gen Z. Vijana watamaliza. Tuachane na mambo ya Gen Z kwanza. Sasa ni vijana. Tafadhali wanda wafanya adjustment vizuri, alafu tutaanza kwa msafara mzuri. Hapa sasa hatuna shaka mzee amefika nyumbani, ni kumwangalia, kumheshimu. Heshima za mwisho kwake. Mungu ni watu, si rahisi, safari ilikuwa ndefu. Asanteni viongozi wetu, mkae hapo mkiwaongoza wananchi watukufu, watoe heshima zao za mwisho. Ni kutoa heshima zetu za mwisho kwa mwalimu mzee wetu Yohana Gichana, ambaye alikuwa mwalimu akianzia Nyarioma, akaenda Marani Intermediate shule ya msingi, akatoka hapo akaenda Nyambera. Kutoka Nyambera alienda shule ya msingi ya Kisii Primary. Kutoka Kisii Primary alijiunga na shule ya msingi kutoka hiyo kisha baadaye baada ya KMUT aliingia katika ulingo wa kisasa. Nitaenda kwa utaratibu tafadhali, kwa utaratibu, kwa mistari mizuri jaribu kuinua miguu juu, msiguze hizi waya tumeweka hapa chini. Baadaye mwalimu mwenda zake, mwende kwa mistari mizuri. Wale viongozi wetu wako pale, waongozeni pole pole.
Mwalimu wetu alipotoka katika kuwatumikia walimu aliingia katika ulingo wa kisiasa, akafanya mjumbe wetu aliyekuwa wakati huo Bwana Mabani Wanyonka kama mwenyekiti wa CDF. Baadaye akastaafu kabisa, akaja nyumbani kama senior citizen, ndiposa alianza kudhoofika. Kama mnavyojua wanadamu ulipokosea
mtulivu na alikuwa mzee. So mzee nilikuwa namheshimu. Wakati nilipewa hii kazi ya chief, aliniita tukakana kwa corridor pale juu, akaniambia maneno mazuri sana. Because of that friendship walikuwa na mzee wangu, baba yangu ambaye pia ni marehemu. So tu heshima yani mwakoyo arewe namaskani no murembe uri ategete nanda bwate ariko randiresa abantu abo bamentu mzee yema yako. Kwa hivyo tumumbeleze vizuri na nyagia egenda kovia. Asanteni, mimi namboleza pia mimi biamono sogo twarigania ekwaya itomo gendare amatera na rutoka ni tichiga kibunechi kamuranche mo gendare omoture tiwe kenyoreke no arega nere boy gotika tomo eri baga kuruabwo nintake kwarigania ekamati eri ankaga mo betayari mochogocha ende tonyare kubwaterana esabarayi bale baito baikire somo chiogi chana. Biamono sana, thank you very much, your leadership, for being part of this journey. Biamono motuleti kwa niaba abantu babo. Biamono abantu bamintu biamore biamona asenge chimwa ikira twaruru musabaro mutambe yasa utwancheire esa tuacha ngite mambi paka tua ikirane saburi yumo nani ya saa tuancheire igorende abantu bamintu umwaka choni momo arimo kabeire nande no muntu umuya nanda ancheta masomo wono igo umuranje igo tutagete aye niguna maskani aye kurengana bunare nchese ilie kankor kusakari mecha no muture tuweke nyorete nande nabata ebiri mwensi karibu paka maambi na ole karibu sana maambi na tu watageta so honge togende ko nyumo wako wendo musabara kurmaran toko moreta wagaiga tomoyanga nyangi ya lile bya igorende karibu sana uno mukubwa ya tebire nga ekomiti elitu alenge gaiga kururiria ubutebire nga moje so bwango kiagera chinza kia elio biamono sana mutule tibweke nyoreke kamati eri ya Nkaga, the home committee kindly ichuocha abantu baito matake koma nyama ngene baikira ambarabi mutake baba kwanye biamono kamati eri ya Nkaga ngai mole moche gochaiga ine mokwani abageni ine tunyare gusuka abo bagokora ekamati eri ya Nairobi na yaro na mogo chamoro rekane aba ni bagari okwana ndiche litoke nakimwakora kanyaga kitima kama teri anka chia maninga ye
Kuja mtupe namba 1 tukingoja mitambo irekebishwe. Bado. Weka hapo. Itogo turanyara go twera 12. Assistant Chief wa area hii mpaka Marani. Wakati ule nilikuwa kazini, lakini sasa hivi nimeretire. Asante. Thank you very much. Hawa ndio walishirikiana kufanya kazi hapa nyumbani. Thank you. Asanteni sana kamiti ya nyumbani kwa kazi nzuri mumefanya pamoja na mipangilio na kwa kuhakikisha kwamba mambo yote yako kikamilifu. Nataka kama kuna kiongozi wa eneo hili, MCA wa this area. Are you there? Thank you. Kama hayuko, tinko sauriyetin sa tinko hapa ngani bale goraria ama bagaba to kwanie. Ile toge le torarena ki. Bia mono. Naarifiwa kwamba kamati ya Nairobi iko hapa. Kamati ya Nairobi, mnapokuja pia nitamuuliza Mheshimiwa Kefa Mogaka Mrefu ujitayarishe ili ukuje utufungulie kipindi cha viongozi ambao wamefika mahala hapa kwa ajili ya kufariji familia. Kamati ya Nairobi, kindly let's hurry up so that we save on time and we move on to the next chapter. The Nairobi Committee, tunataka muonekane. We will give you a better opportunity tomorrow so that you can condole with the family. Chairman, Nairobi Committee. Asante. Watu wa mitumia mole. Samalieta kuru kujuka ngwenyi. Ninje na lengo mo chairman kuru Nairobi. Jino mo chokoro Lawrence Ichana. Mwaka Nyagosira sokoro yale. Jino mwanu mura. Aninka. Committee chuo change mo vera man. Mbia mole.
chengoro kuke mwanya buto nganya ko njeno musani bwo muchiwe. Asante. Habari zenu. Mimi naitwa Francis Nyamioho, member wa komiti ya Nairobi. Ngambo machoge kiangu. Biamore. Chengoro kwa Bartolomeo Ndari. Nkanoa. Ganje no moigwa. Njene committee member ku Nairobi. Wairire mwensiri morimo. Wairire nainde. Emagoro benengi yene batora sobo kendo. Inchengoro ku Scholastica Mora Omayo. Oibo mogaka. Ogoro ku Michael Mayo Penda. Oyoro yo mabose Erina. Inche narenge vice chair lady. Asante. God is good. And all the time. My name's Joseph Kingoina. Amomo Kingoina. Ama Joseph Kongolo. Mimi nilikuwa overall coordinator wa hii team. Tunashukuru Mungu tumefika na mmetukaribisha. Asanteni. Onkeni James ama MC Jigi. Watoto halo. Mko fiti? Asante kwa kuja. Kwa familia pole, wageni asante kwa kufika. Naitwa MC Jigi ama James Onkendi, rafiki wa familia. Biamore Richard Amenya, a member of the committee. Eric Onsongo, family friend. Thank you. Elijah Nyamote, family friend, Kuruali Asemrefu Aruete. Benson Nyaraka Mariachana, rafiki wa Dom. Ugamba Mukaya, committee member. Hello, David Omayo, family. Asante. Asanteni sana, thank you, and Bigi carry the program. Mabi moche so bonge. Akina tayaba. Moche so? So. Bas, thank you very much. Thank you, Chairman. Thank you very much. Nairobi Committee. Ekamati emwaro liliga. Nero ya kolega si nyingi sana. Abandu baitu banka. Mwanya kororega liwa de jimbaba. Muga katako biliwia. Bakore tiega asiengia. Ngakitoko batebia. Ere buya ko sere bobe. Biya mono. Wono tigato shift to the other level abara imbara. Ntuare ko tegera na abara itomanya ko genda tuchukwe yari ngiri ko dia mambia. Tiga with your permission, area MP, the Honorable Japhet Nyakundi, with your permission, atotagete gosoa moche motokwani, mokwani abantu bekenyoro, ina mototerie ngakimwe ikira. Igo on that note, Mheshimiwa Mrefu, inchoto igorere a chapter you yabarai bari baikirega. Thank you. Abajibo monene abasani ba choni kichana tumusibu Yesu Kristo. Abatana bakato kibali. Tumusibu Yesu Kristo. Atetro mwembe. Tumusibu Yesu Kristo. Kijana no mwaka na jete toka na komarie kanisa. Unaona sasa siasa. Mwaka kijana ulengo mwalimu na ndo koje kanisa ya mabya. Na bana bae na basali bane. Babo Tony Bosco Maina. Abana bositi abakatoliki. Eme kiende nero ko genda kwanyora abande na abasye abande sakahora. Akarmo kubwatia majiko yo mwengo ngosere buya ngosere bobe. Akarmo kubwatia majiko ye kanisa ya Bible. Buna abana babo Maina ba bere se kanisa. Family ya kana. Torgo kwa na siasa. Oromo gaka bwanjite kanisa lakini arenge siasa aseigo na arorire nga omwesimiwa Chavez Nyakundi ana maana atiri kuligere na arorire nga esenge nchanje te serikali kipara na arorire nga kwarosi sana kipara twatara sati wa kono na banda bere ya bantu bakoira ni
egento kende gia kabere tobwato musani ono Nairobi okoro kwa Ruasa akarabo ko tata kamili kipja kirika kirali kinene ngomo maete goy wari baga kwana orugo ranginero kuchukaba ngaki yabo sio chabe ati no algo rangango taraba kwani nkena ta ko bakwani amumega no barabarai no mwana bintu Charles Matoke obwate nkolenda buse era kara ko state house nabako ira abandu lakini abarai bande batika abantu manje abo totaza abarai balego lakini nkenga bo mate asembe nkebo mate yo mwako yo ichano sirire nkebo mate no monto one time biyamono mrefu. Thank you. No, na voto kona. Allo? No, umuga ko ikiro munchie. Tigato togenda ngora igo. Sabari to buate nentambe. Igo mangana yani na voto cha kunya atera ituko ine. Asebo norende tuare kole merani yake. Siasa tengo hapo baadaye abantu bamingo. We'll get a forum for that. Kero mondo na buate amanganae. Igondo nyegwe ngakiende, ngakia bono esa maskani omogaka ne esa masikani ya die familia bana ya itagete aboto koraro ra chinkwana cheto ngakichikoba. Bia mono. Abarai bari garia. Gamba elibaga. I want to begin with Nidoche, my brother Sonko Noregaria, in Chuo, Okwani abantu baminto, Karagua Korire, the Honorable Clive Ogwara, aspiring Member of Parliament from Kitutu Masaba. Thank you for coming to condole with the family. The Honorable Kevin Arwasa, and of course, Dowate, our senior advisor to the head of state, Charles Matoke, will give you an opportunity to welcome the member of parliament. Asante. Tigamireri bageri kubakwania abantu bamarani mbiyamale mwenzi mbiyamale nande. God is good all the time. Njasa Maria tangoro kwa mheshimiwa Leonard omali babose bazenga talisombo bazenga njese itere nyankanda rugorali nande nje no mosani o Don Bosco san. Don Bosco ni brother yane nande na chira kurua kwa niaba ya familia yane kolenta gambria mchane kwa jese familia Don pole sana ndugu yana Don inchentenena na njengo ligande ekero kyo chumbe kitutu chache north nande ntongo bateyo abantu baminto igana arumo chumba ito chavet nwara ndugu yana asante sana lakini egendo tanda bateyo ndugu yana chavet anse itogusi na into kero to asangiro umano ito tageto kuboli ekerogo igatombo support ko senaki tali boyo Javet njatini go kubuni kwa bano mo President William Ruto ege ntongo kubuni ngale na ki una ayo mwana mo getutu o mwana mo gusi support mo gaka Fred Okengo Matiani endo yane siasi no anye nae kerobwa to mwana otaito kulikwa to wetiwa mwana o ojuko liko mwana ndiko senaki tani boigo asayo esa uri omuganga shima yo muganga tinde dukwa na siasa nyinge bya mwana na ndia sawa sisi bya mwana enaboria abarai baito koranja mambira riri tukoligia orwache bogo serwa tani boigo
Mheshimiwa Clive ncho okwanie family. Biamono. Arwasa ndo chari. Familia ya Kichana led by my brother Don. Wantu wonsi vamaran. Tumsifu Yesu Kristo. Mwengi wetu bia. Tumsifu Yesu Kristo. Biamono sana. Enche na chira amarita ngoro Clive. Yanga ugura. Ambara wale bameto karai kanyake. Ngoro wa Kitutu Masaba. Enche ya man aspirant yoke roki ujumbe Kitutu. Lakini ena achira singe ncho yobosani mbwate ni familia ya Kichana. Ndugu, my brother Don, your family, abana ba minobons, pole sana. Abuna bate batari siasa. Na ndebona ntari ikiroga nini uko na siasa bwana. Nitapiga siasa huko Kitutu Masaba. Biamono sana na Mungu awabariki. Ngwane timia. Ngwane timia. Biamono sana. The Honorable Kevin. The Honorable Kevin Arwasa. Kindly come. Jokwania abashirika. Incho okwanie abantu bekinyoreke. Mamirima etono chonyo redi baga o akisiasa bia. Biamono. Obomo obwanchari nagi. No more na royo. Biamono bigi. Asaba to ba kurwaga iga ekenyoreke kia Mwagichana. Mwairire bia. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Biamono. Kwanza ncha kene nchente eve pole. Don no mosani one omonene sana. Ni manyete manyete dia chete gukora PhD gochingumbu. Chika kitiria bera to amatuka mange. Nchina renge ngwakane school fees. Ta graduate ya gasoka kaira na gote. Moko ngakara chinko bilende. Biamono. Eli akabere. Asa marieta muna mwaigwa igonkoro kwa Arwasa Kevin. Seitogere mosocho. Njendo yetu bagusero bugetutu ya Maate South. Wanya moku nyakurigereria chibillboard imbegete gusiyengima. Igonkora ria obomo obwanchani na omorembe. Toiro rango obomo obwanchani ngana kinaende. Eyo nere arenge mbwa yo mugusi korukale. Amangana yako nakwira ne biara kunyakoragerera ni kunyakoramana ase amatanga emechango ase chinyangi ase amatanga iga eyinja arenge mbwa yango ya mugusi taribo gake igonta ketente eberero nga buna tutegete ko enyo mugaka Kichana mugaka bwa masikani ndwale ko mwaeni no bomo no bwanjani no murembe gose bano gake engaki ya siasa necheike igona nyora bana siasa bagukwa na mangana mange lakini amangana ya magendero bakora beba magendero talibo nchege ntongo kora ne biasara ege ntotomanyete no korosi faida gose bano igwa na siasa bali banje tokora siasa ya hasara igo tutaite kubeka on notice come 2027 onyega asia wano gukorera abananchi egasi ya hasara ngoko butatore egasi gose bano gake mongo nye tobutaba abantu abaige egasi gose bano gamuka ali CBD town nkunya gotweru nkunya gokamukani mogocha kondorera mabera musukona nche mondu tikende gose bano gake ngakimwata wangina biamono sana. So Don, on behalf of my family na ando mheshimiwa Jafet no arega tigamba tebi na karana go chagocha na tara go Maate South rega iga
ai Jafet tinga yukuru si baret ngaya baret aralia mkunya kugambana nera chamo nyerera saka Rusia erinde tumekishwa ngama kaendelea chile kusienge bia mama so Jafet we kero kwa na ward vice president the president ngabo tutu tutaketama kaendelea amangana siasa nto chitu wake 2027 igomone tama kaendelea sawa wananchi siasa nto chitu nyake lilieli nyasaya basesenye na batigeira omulembe n'obwanchani bwa Yesu Kristo bia mono sana. Thank you very much, Mheshimiwa Kenya. Takuwa ni tibia. Muungano yo ngagi murmuroje. Taisa ini. Bia mono. Sauri bono ngo chenjindi egia. Tigana inche ntagete ndua magombane. Ndara enana ege kwaneleki. Einde Charles Matokoche Kelena Kolide einde oariganie our area member of parliament. Mwaka Siro. I'm well guided in Chwango. Chwango gocha assignment ne robuate ndo tokonya bia mono sana bia mono master of ceremony na bonta gete ko irali bageri gagateba nga machiamani bweo moyo murobiri yego musikisa gichana bia mono asega asiwa akolire ngiya na ende tigangiriri bagari aneli abana batebyo mushimi wa Jafet yakundi ngambi ya mono ekiagera wachire koleramo no mugusange Don Bosco bali mama yeti mai ko kwane ke songo ko kete manda kaiga may I take this opportunity to welcome kuna kolera yangu wako hapa tunaita papa ya Ebu, kuna msasi mwenza hapa kwa wangu papa wa Oscar Sudi, mtoto wangu. Nataka kuchukua hii fursa nimwalike akuje asalamie umati wa watu ambao wamekuja kuomboleza kwa mzee mwenda saka mzee John Kichana. Kwa hivyo mzee kolera wangu kuja nataka kuchukua fursa hii nimwalike msasi mwenza wangu akuja asalamie umati na aone ya kwamba Wakisii wanampenda na kuombea Mungu aendelee kuongeza masiku ukuje kutusalamia. Karibu sana. Karibu tu salamia umati. Haleluya. Haleluya tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Benjamin Sudi. Mimi ni baba ya Mheshimiwa Sudi. Nimekuja kuungana nanyi kwa ajili ya msiba hii ambayo amepata boma hii, na ningetaka tu kusema ya saa hii ya kwamba family, makanisa yote, majirani yote, mataoni yote ambao wamekuja, ninasema pole. Hili jambo ni jambo ya kila nyumba, ni jambo ya kila taifa, ni jambo ya kila mtu. Hata sisi yote ambao tumekusanyika hapa, barabara ndio hiyo, kwenda mbinguni ndio hiyo, hakuna njia nyingine. Kwa hivyo waje nisimama hapa, waje niseme tu ya kwamba poleni sana, hasa family pamoja na watoto wote, majirani wote, na wale wamekuja na wale walihusika na hii kazi yote ambayo kutayarisha hii maneno.
poleni sana. Nafikiri kesho tutaongea mengi. Wacha hiyo itoshe, ningependa tu kusema poleni family. Mzee alikuja kwetu wakati nilikuwa na sikara, ndugu yangu mkubwa, lakini hakuweza kuteremka Kerio pale. Kuna mahali tulikuwa naweka makali, alafu tunaenda na miguu, tunavuka mto, tunavuka pale. Lakini wakati tulifika kwa mlima hapo juu, akasema hawezi tena. Alafu Don Bosco akarudisha yeye. Anajua kwetu, ameona kule mahali iko. Mimi nataka Kerio pale, kuna upande wa chini, kuna Marakwet ya chini, kuna Marakwet ya katikati, kuna Marakwet ya Masoko ambayo ni baridi sana. Mahali pa Bairetra, Merina Shim na nini. So mimi naishi katikati ya Marakwet na mimi naishi Lowland at the same time. Kwa hivyo jameni watu nyinyi yote, poleni sana, kwa sababu huyu mzee amefanya mengi kwa wakati wake. Amefanya mengi. Vile tunafanya tu kwa ajili ya hawa watu hawa. Siku yetu ikifika tunaachia nafasi yao. Asanteni. Kesho tutasema mengi. Poleni. Haya, simpige mzee kaka. Simpige mzee makofi kwa sababu kesho mtoto wako yake, lakini nimesema ya kwamba Mheshimiwa Don, thanks, na kesho tutaongea mengi. Asante mzee. Mzee Upenda akionekana, tafadhali mtuarifu ili pia aweze kusema jambo moja. Rafiki mkubwa sana wa familia hii, George, toa rambirambi zako na utusalimu. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Nakimogende tega akibamende. Mwako hiyo bagajiri. Asama lieta ngoro kujoji onkoba kwa niaba ya familia na murugi wana na bana bane. Tata yotara ikaga igabona iga. Arentire pole kuruase familia yo mwaka Benjamin onkoba. Inche bunande iga indo yo mwa base familia abo Don Bosco tuabere na barabu asengaki entambe sana. Ekero muy borione mama rualete Bosco nero toete gari ya ekuru Eldoret igatuira Nairobi ne deposit nero akanete ya nyagitari wetera ayo amange twakorire turamo twamenyiramo na baminto maina baswatu bamwe abo bonspi ne family Upenda family yengima yabo Paul Cup otore kuna chindu twabere tukubwaterana asengaki entambe sana njege ntonda basabe togendere gusabere familia ye ase chinga kiechi mwakori gichana no mwaka twaga ikaransire nere nyoreteri ma antebeti aga netiko nyu buri mugete mwangire kwagaja aire ro mongino he Mombasa ngate maina ngagete na changa mugitaka na chitaka bakolere gasi na barure na bayamure tigato twaro mulembe mambi moja asobonge kirege ntonkero mobase kobo akende gionsi na bana mogenda twensi tigato tigarega iga tubutesie familia ye mpaka boki na mambira ntanywane gitia mbia muno kwa niaba ya bantu ba Kisii town na barwerere rambirambi ciabo mpaka mambia kera bantu barachi bakwana. Asanteni sana. Bia mano George, bia mano senkwane yuingia. Nimanyete mubwatera ngo yokuigwa muchumba ino tari boigo. Muchumbe ngo chale lakini tingo autia kama na nje. Tingo autia kama lende. Kwanza wacha nitoe shukrani kubwa sana kwa mzee baba ya Sudi kwa kufika hapa. Hiyo ni ishara na maonyesho kwamba muko pamoja na sisi. Pili, nataka kuwashukuru watu wote kuanzia viongozi ambao wako hapa abantu baito bekenyoro Chikamati Chonsi kwa kufanikisha sherehe
ya mzee John Gichana. Nataka kuwaenzi, nataka kuwashukuru na kuwaambia asante sana kwa mahala Mungu ametufikisha siku ya leo. Langu tu ni kutoa rambirambi za familia yangu, zangu mimi binafsi, na kule nimetoka jamii ya Obegi ambaye mama yangu na mama aliyelala Selina waliweza kufanya kazi pamoja. So ninaposimama hapa, ninasimama hapa kama mmoja wa familia hii. Bosco ni ndugu yangu, tumekaa naye sana pamoja na dada zake na ndugu yake Maina na wale wengine, na tumeshirikiana sana kwa hii hali ya kimaisha. Mzee tumekuwa naye, amekuwa akitupa wasia, na ni mzee alikuwa mtulivu, a very soft spoken old man, but very firm when it comes to action. So as we celebrate his life today and going forward, yangu tu ni kuwaomba wale waliobaki ambao ni jamii, muweze kushikana pamoja ili muweze kujaza hiyo pengo, maana he was the symbol of unity and the anchor of peace for the family. Nasikia mzee Openda amekuja, tafadhali na kuomba uje. Nikimalizia abageni mambingo chabali ndo iwana ina abantu bami abageni go chabale mambia ase esabari yo mweri yo mugaka kichana etoko basaba moche asobonge mwana le nyombe ringa kiengana mwanyarora marani usemo manye tieseri mambi marani egetuko abantu baito bebinyoro byonsi mochi chegaria tosange soboamo tokobo mugako yo obeire kagokonye kenyoro gyaito obeire kagokonya chi familia chaito na indo obeire enguzo ase society eye kenyoro kikiaga inko basabanga mambi mocha sobonge inde moche tomokobe nabageni mbakaro mwaro mugako ryorenga mwamorora moma itemo muroye ngakiagorokwa yatarikoro kusudi gakoro ku engineer ngakiagorokwa goma moko morora na kimoko moroka mambia. My last word shortly before Mzee you take over. I want to give special thanks to our area member of parliament. We have been visiting this place since amangana ya bete abantu mbale ba okungacha ngatulimuya lakini engo kwa na yakogera nchino mulisia ene tibikoli bolimo engana gwa koleiro muchioyo na mangana nda lyonsi mu abangire ko chagocha muri ne ndugu ya ne Bosco eto tagete kugwakira ngambi ya mono esogo twara enkoro ya kimwanya bantu baba opingana siasa lakini ekero bakongu bwachire ebabwente kupingana na inde mbaoro geti eishare njia mbaoro geti omufano muya ono ekera baoro geti omufano muya moitonde emogo pange ibintu bya ino ngora na ine mwaba ebere ni bonsi mwaba taimwesi nabanya tari boigo igo omweshimiwa Japhet bia mono sana ase egaswa kolile na abaheshimiwa bande Charles, Kevin and all the other leaders who have not mentioned for the good work you have done to achire sabari to ikirimo na to ikiringa igo na abakire ngambi ya mono esa maria tangoro ku Joshua erinde no rina eba kondo kikiage obani mo seke ninga nekiage ndagera nera osetei ndagera teio ono njeno na paka ma oyo kondu tesia na manya tena kidogo kora kali wai kama mrado mara basi tikatobe kolibere somo chioyo inde ankyo tokobo mugako esenjera ya bene esenjera ya masikani na inde ankyo ninje kwanere abanyakenyo robonsi egasimu akolire paka twekera ere byamo sere bobi biyamo no sana risi bageri tigangire ngagiranie
umugaka Openda. Thank you very much. Karibu. Abantu babintu mbiyamore nanje mukaitene binte binkoriya ya chege ntonkori yoka muswati agacha kurugusalina oyo minto umugaka ubuna araririga nakire gusaba cyombe nkaje bari konga ono rero nacha kubasohereza umure mwesi gaiga monte bali abaigwa aba anyeke bagwakana jetidi kurugaiga kila lituko no kanya nonde gaiga kila lituko nonde gaiga batana ki anyang'ombe yabo rari no mutako nganya nonde mboli na chiro sapa kengoko bahankaniji ona abaigwa bankonyugera barego lakini abanchire mono abantu bamintu na abanchire mono na ende mono inchama emyaka yane menge digana amenyere muswaki ominto keresensia ekara kitega osogi chana ongondi omugaka osirire okurukuna Kristoba bali ero tutapaka bugirango akangirie nyange anda ko doka so mutugu ali osiaria nkaiguya ane nkaiguya kana ikaga iga ngatanje tindi kwanda bugirango no nkobera gaiga ande bone ntunani kya chamo no lito kaliye kwa koma ente se tuna lito aiga bama anga mokore tende chiko toriere bare te te bambunera ngire chiko bitu na kekyo no mogoya omogoyo yinka yuancha bakalero otherwise intia se nyanchete na ona maishane ninyo tekera mu murumi ntasirete omonto jete konyo gya ngichana Lawrence kuri sinari ngisku nduwari tunaindi igonche ncheti diko barana abana bakobane naende committee yali ngigaiga nko bakurambia mama nko bakera bijya mono na bijya mono committee yali nge Nairobi omwango ogete bijya mono nona achite na achitoro na nchedo na kimoko gende yoro na batere tina nchina acha ko bina kimoko changa chibesa ngijaba chinyinge chia korera yonse kamuranche unokorwa unokoewa mbaka ni muri kanisa mbaka yi mugano yomo ingakiye yemo na ande sinange master of ceremony na gaiga ngakorega asi incho menya committee na biche sumo committee na ndike mtukobe master of ceremony bakamenya kugora machani amange sana matangi ajyanko tongoro nane sei turogoro nyamiruka bono bakaenena bakwana chisawadi kweta kubona kinje barochiga akiga tindakoragasi nkarugo ronge chiria gaturumbo kabaka busonge semenyete nkumana ngote abana amachaji ukabanga kona ngatiga igo bandu bogakia nkagenda busongo alikopa rujupank manye konyora omugako yomo tena kai ne na yoregai open na yoregaiga ogasomyo umwana one bakokori yumva ichugo chanko ngo esawati bwate akangire sabe gato muguko egentanga tengedoki amachana ya bana sana ya bana mheshimiwa Charles Matoke karibu utoe rambirambi zako kisha utamwalika mjumbe wa eneo hili alafu tuendelee mbele. Welcome, thank you. Bia mone kiage lakini kiage kenyene nkero kiri gocha kire ekene ya Kitutu Central Ward kerine ya Kitutu Churchill North constituency ngri bia mora abantu bamito kore ratore litanga nimbata bi mwensi tinga pole asogo sirio mugako mwanchire pole ana Cheongoro kwa Charles Chwea Matoke na inche n'umwana wo muchiyo mugako yo John Oraire igakorete gasiamo na tata the late Christopher Matoke kero Matoke aringe na secretary Kisi mugako yo nero ringo mugachi oliko gachachibesa and that is when Nat was in the larger Gusi Kisi and Nyamira
mugako yo somiri chi skuru somiri abana abange okorire gasi nyinge lakini ntarakwa na kende gionse mwana ena arora okoroku Don Bosco oga gichana Don Bosco yo konyira abantu abange onye mwaro raba muraba acha korwa be town yasingicho mutaye guri bagana abasubati kimuranche muniruhusu tafadhali mheshimiwa mbunge niruhusu nivunje protocol kidogo abantu bali baru bosongo bonse aba murabe town na abasubati please inchuocha asengencho you guys have been friends to this family please moche gatumarore kana gosibate ndaba kolega bas tenena igabano mokolega tenena mokolega ben mwezi tenena mokolega in the interest of time na aroli abantu bense me mosomete sana mumanye tebo kipwege ngego ku time chiza chihalile ere bya usere bube nuna abantu abaya bono in the interest of time tikankwa na mangana na abiroka nche no musani bo mumroye go ku Don Bosco babo muraba na abantu bande bons babo maina aba muraba babo Don Bosco na babo mura igo akairiwe skuru amo igonga akinete amo asobo anchani boli mugako mina bwata mono mongena nechera begete familia yae egento yukanko basaba mogendere ko bamo ase familia omorembo tigarasu muchi umbarenga bago sabiru muchi omorembo tigara biya mono sana elia kabere omweshimi oli omubunge ntwarore kene kwa rosiri chipara chichiro chiachire ibere marani kegogi chibase chestima chiabekiru wakolire binte binge lakini ngotebie kene ebinde wakolire binte binge orucho mumro Don Bosco oyo nere kwe korago nyegeri lakini asenge ntonyuma tena no mungaini no mungaini mumro no mungaini asenge ntaro mungaini na inde nimanyete ankyo akaraba gani bakara nimanyeta mangana yango kwana NIS no ikara mangana yango ikara President William Ruto esabari Don Bosco ya tarira mona William Ruto ni sabari enene Jafet College School Don Bosco yo na bwa bantu bachageti William Ruto esabari yo gotara Kenya ga ata bwate no enerori oya bwate pake ama ono tote banie kene ankyo njeraga siringo ko ibera ba murabo bante ngote biniki sabira Don Bosco egasi akoruero Erediego sere wogo Don Bosco tigaye gwegasi because this man deserves and he deserves the best lakini no mungaini ole akaromo ko ego mutseta osingo kole mere mo bunanganiga akasi nini ngaruta ngete gasi in the advisor he president asenge ncho yamangana ina atebire noroche Jafet yoli ekiage tali muriri ogotenana gukwana amangana ina kwana ikate bege erediego sere wogo ekidari ekiage kiino maro nechiparo na chimesete na igule chitundu bali chiatakire kubegu mpaka chitaya ICT baletire amangana internet nebintu bine binge lakini eliogo lya wewe no waliza rasta bas nkolengo tebanga pole sana ankyo tokabwata abageni abange sana ankyo tokabwata abageni from across the country tokabwata abageni from the state tokabwata members of parliament bagocha tokabwata even people from other countries bagocha ga asenyencho Don Bosco yo momanyete na achiete akagenda agachokora PhD Tanzania mo igwete bono na achieta akagraduate ohiranire ta epitamba tem moro yo irani no mwano ino ogono ko ibara kwa ino abagena mora agaki moye gatorio mwano ino kurura biya mama sana elyo mo ali pigu nango isaransa abageni bakara ankyo na abange tikatoba maskani abantu banka na inu mwano olende buna tawokora ebintu tali bego na inu mwano enchera getega bageni baskeru oko ibo mogeni ondo sirire morokere rienchera osabano mobwati gaba muraba manyete ebintu buna bikoba chijenzi moria jenzi hoye jenzi power ai luna bantaba ya pakaba ngina baita beri koruma wagina ngai mama nyerege songo abangina ba mongo kirinare ko tuarere so nare ko bereka moensi pimba beke morongo omongo okia biya mono wono rende twakolera abo please give me the singular honor of inviting ekiage kya kitutu cha North
omugachibwe kiama kia UDA, the President's Party, omweshimiwa Jafet Mukaya Nyakundi Mimasa. Asa familia ane tutu etua chile goteba pole. Esingencho asete muno mochumbe. Omugakoyo aro sete chiskuru cheito ange chonsi pichiri chiasa regete. Agachenjia mabati nero chenjetia mabati chiskuru cheito chonsi pi. Igo intuna bagitutu etu asiriri omondo wa masikani omondo wengencho na ende tabwate bitina na onde alengo omondo wate nkolengia na kimoroche nga abana ababaye nyasaye nagendrete ko baseseni because omugaka nere na wate nkolengia umwana oyo minto don ainoma ete sabali tuachire naye Toa minyokaleti naye chikuru agaiga. Una marani ya mbele da komuzana kutacha. Mwana umido na agaitire igana igudon Bosco yunatama. Kuyunatama. Naji goetere Kenya na nyora Don Bosco nere malenga. Ngoji bomoka saa 12, erozo ile saa 11:30. Lakini tokakora chikura chama sikani. Na ende lina nyorete wandanga sabuno mochumbe omondo olengo motangani onde congratulations endo kolera mantu babo tutwe gasi no mwana oyo minto Don Bosco na endo mwana oyo minto Don Bosco gaiga monto tayo obwate enkolengia yogo konya abantu na kobwate si abantu uno mumroyo koroku Don Bosco inje kingo gora chitamu chane ibere bali bare live mumanyo motombo wa Don Bosco inje ni ibere chioga ngoenda irenga tuta manyabwera ni Don Bosco because Don Bosco is a good-hearted man. He is a friend. If there is someone who is a friend, Don Bosco is a friend. Na igumo okwana iguregas. Moiso ne ritual enge State House tukakuana na omonene igurea Don Bosco. Na bono iga erne shahidi anene to ikaransene ingo ngageresi. Omweshimiwa William Samoei Ruto nero ngageresi mi rito ikaranstegari na Don Bosco. Igo omwana oyo minto tare lazima namangane chikura lakini yesenge ncho no monto bwate nkore ngia no monto somete. We need to use his brain to help the people of Kenya. Igo weka tomoegasi na ende na manyete nje timbu ati korombe timbu ati ndamwamu esenge ncho siasa enoboche sindio siasa enoboche lakini yengento kia muhimu nobo amo tobe amo buna abagusi usebuna abantu babo kututu chachino. So my brother, I will push for your agenda. I will make sure nga emuno mwano minto kwa nyoli legasi na yokonya abantu baino ne familia hao. Eyo ele biyago sere bobe. Ele biyago sere bobe. Naende don wakolile buyago ta tuatalire naye umugaka tuamutalire buya. And I want to assure kilo muntu olega lero ngamambi muntu taba segotema kolete buruburu gari omuntu ateme kolete buruburu na lyakono omugaka oyo weka tomweni na masikani esenge no mugaka bwa masikani olenge ebinde birero mo kwana gaiga wanta mtuta ambitida ko yubinte omuntu tagete wanta gose tuta ache litua kodre chikura acha tebya abantu tere inkiata ito cha ukolera abantu esenge jago kware ngoro ya wanta inche nkwane ngoro ya tuta omugako ina igo ito wanta mosi tuta na ma ito wanta mosi tuta mingi ebinde ya wanta na tuta
kanya tukura matanga oreta abantu obabekense obatebi wantam yao gose tutam yao naende babasere nobaze kwendera omuntu ogotagayo okobatebi wantam busa batebi kwaretere wantam wono muna kwaretere wantam yao ikigo totigera na inde kingota na tutamiane mbatebi tutamiane inchie bwate na inde base muntu tayo ko wake romo nubosago ikoti gigento abantu bakurero siesa yo muntu apolitika ayonda ndo kuchumi kama ndo kai singi me obakwani nga mwanta alafu base okemosa inje nilipota na tutamiane oika nchena hanto wegogende kana sukari aga chumbi aga matumbo ne sabuni ogene osibeli omwake sabuni akoroka na mia eyere biyago sere wewe yes ayina arama sikani because ayogo tagaiga na one time omondo konyire familie Oscar Sudi omondo konyire familie Mabomboru omondo konyire familie omondo yotenena omondo konyire familie le president yedo ekorokuwibia Samoei Ruto ayekwa manya kuweta na wanta tori ko rukende onyesi nge wazemo bena kwani mbobena kwani abantu amuntu yes lidiugo tagaga liogwa na wanta wati gegentu wate bana na kwani na wanta lakini natigire rumbiata ama namna gani lakini yeye ndo kia muhimu maambi tikato tuara maskani to make sure to enilio mugaka to make sure mugaka onyore a befitting send off because no muntu wengi ncholingi titaeti kwa na mangana amange ebinto binde kingo kora na kutokomera na sikari. God bless you Don Bosco, pole sana, Mungu akubariki. Omochumba takwaniti au angekuwa na ego ten faino inaikuwa hata faino. Ocha